ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் 2 months வந்து டிலேடாக அந்த ஃபைனல்ஸ் நடக்குது. ஸோ எங்கள் சைடில் இருந்து வந்து சம்மன் ஸோ 1 week தான் அந்த டோர்னமெண்ட் ஃபைனல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது நாள் மற்றபடி இதை போஸ்ட் பண்ண யார் யார் கரெக்டாக ஆகிட்டு டிசிப்ளின் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது. அந்த டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணுறது எதுனா பிளேஸ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட் ஆக பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரிக்கெட் விட்டே போயிட்டாங்க. ஏன்னு சொன்னால் அவனுடைய ஆட்டிடியூட் அவனுடைய அந்த 20 வந்து ரொம்ப ஹைட்டரான ஒரு ஏஜ். 2 years வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுலேருந்து தான் நம்ம மைண்ட் செட் வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பொண்ணு சொல்ல போகிறது, முதல்ல பார்த்து அது பார்க்குறது, ரெண்டாவது இது வந்து மைண்டை ஏன்னா பேரண்ட்ஸுடைய கான்டாக்ட் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் 15 வயசோட ட்ராவல் பண்ணுவார் அப்பா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, ரேப்பிடை கொடுத்துருக்கோம். அந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் வந்து பையன் என்ன பண்ணுறான்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ அந்த 16 ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். கேரியரே டிசைட் பண்ணுறதே வந்து ஒன்லி ஃபார் கமெண்ட்ரி மட்டும் கிடையாது, ஒரு நல்ல விஷயமும் நம்ம எடுத்து வைக்கணும். ஏன்னா ஆக்சுவலாக அவங்க கமெண்ட்ரி வந்து எல்லாருமே கேட்குறாங்க, நல்ல ரீச் ஆகும். தரத்தை பின்னாடி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓகேவா. அப்படிங்கும்போது நம்ம கிட்ட ஒரு மெசேஜ் ஆல்ரெடி நீங்கள் நல்லா மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் நான் கேட்டகரியில் நம்ம ஷேர் பண்ணுறேன். இது நீங்கள் இங்கே இல்லை எங்கே பேசணும் இது பேசுகிறேன். எங்கள் ஏஜ் கேட்டகரி பண்ணாலே சரி இது கம்பல் தான். இது வந்து ஒரு மாதிரி ஏஜ் கேட்டகரி இதெல்லாம் புதுசு பண்ணுற ஏஜ் கேட்டகரி போயிருக்காங்கன்னா இந்த 17 தான் ரொம்ப உள்ளே போயிடலாமா. சமத்து समर कप समर அந்த சம்மர் பார்த்துருக்கேன் பையன். ஸோ இல்லைம்மா வெயில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சரியாக வராதுமா. வெயில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சரியாக வராது. பைக்ஸ் கண்டிப்பாக அலோடு கிடையாது. இல்லைல்ல ஒர்க் சொல்லி பைக்ஸ் பைக்ஸ் அலோடு இல்லை. போலஸ் யாருமே அலோடு இல்லை. சரணன் சரணன் சரவணன் பைக்ஸ் அலோடு கிடையாது. வரலையா சொல்லுங்கம்மா. பாருங்க சரணன் தேவி
வெயிட்டியாக இருக்க. சரி நம்ம கமாண்டர் பேசுறது வந்து லைவில் வர மாட்டேங்குது, ஏன்னு தெரியல. என்னவா இருக்கும்? டேரக்டாக மேப்லேயே கொடுத்தாச்சு. ஆமாம், ஒரு நிமிஷம் ஒரு Before we start with the way how things are going so far. Just decently taking things forward. These two batters, Gaurav and Sika. Maybe the way how the performance of the mega dimensions to have been done in the tournament. It's quite interesting with the way how the bowlers have dominated, especially Sachin Bhopali. We'll be watching him again in the next innings. But as of now, it has to be Unique Cricket Academy bowlers. The one being Sachin, and to pick up the bowlers along with Vishwajit Srinivasan. Thickish outside edge to the point direction. Just keeping things under control. Making sure that everything is working as expected. Patience is the biggest key while playing a 30 overs cricket, because it is kind of a ODI format as well as the T20 format. Both aspects will be covered. This exposure of playing is the future kind of tournaments. Flat and quick. There were some hardness in the conditions, kind of overcast conditions. There were rain threats, but so far it's clear sky. A typical day at Chennai. Things under control. Opener, no loss as of now. Looking at the way how they're containing things under control. Sega and Gaurav just trying to place things into perfection. Central delivery is quite clear. Close deliveries. But all you have to take things is motion keeps you shape. So never open yourself. Solidity comes into play. Cigar is taking his own time in the middle. He's pretty sure that this being an audio format, all you have to do is to play for a very long time. This format is not just about the number of runs you score, it's about the amount of time you spend. That kind of builds the positivity, that kind of builds the basement for the side.
building a good structure. End of the over. That's 4 for now. Bro, ticker early. Score. அது மட்டும் ஒன்று வரணுமா நான் கேட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் எல்லாம் okay. Governor Ravindran with a two-way approach of the conditions here. Looks like a typical hard condition way how Chennai used to react. So far no interruptions here, and it will continue throughout the day as if expected. Clear skies here. Swings and this is out. But a screen is over there, so we can trust the length here. The bounce factors will be as if expected. If you want to go for the drive, just go with a complete mindset. All matters a lot is the kind of confidence that every batter brings into the game. That is why the third man no slips. Out of Ravindran. Off for the short ball. Just checking the bounce of the pitch. A wonderful work from Shavin. And the biggest strength of Shavin is not letting the batter to understand what he's doing. The previous one is actually inviting the batter to go for the boundary. All we're thinking about is the bounce factor. We had a bit of steadiness. We thought about coming forward, but all of a sudden that bouncer kind of pushes the batter to the back foot. That mindset matters a lot. When you're holding the bouncer and when you track that yard ball, it defines the quality of a bowler. You can't just work without any idea. All you have to do is to structurize the plan and play according to that. The back of it. Wonderful use of the wrist. Just opens the base of the bat to take the strike. This is top-notch performance because the way how ODI cricket is being played is changing phenomenally. There were times when batters used to defend the ball, waiting for the right ball to punish out. But now with the way how the modern day cricket is being played, just modern day cricket, even for the past 2 decades, when we have the ODI format or the long form formats being played is repeating the strike and keep on changing the strike. This kind of pushes the ball up to the batter at the same time. The scoreboard will be kept on moving. That would be the right approach for this game is moving. Downwards continuously. Once like this. Such a disciplined body language here from Shabir. I'll admit on that very well. Onto the bats. We can clear the boundary, but still the control that he is having, typically the left arm batters of India used to have such controls. The biggest strength of Tiga here is not losing its shape in the middle, just playing the side on cricket perfectly.
Another surprise bouncer, அதான் கேட்குது checking நான் the கேட்குது bounce again and again. நீங்கள் வந்துருச்சு Another dot ball to end this over. That's 5 for no loss after 3. Five for no loss. After the first duo was completely contained batting display, Ishwaran showing showing the class to different angles, operating one way without slowing others with a typical the confidence of Shakti shows the way we practice and the way we reach the mind of the batter. Because all matters for fast bowlers to stay confident. Really love the way how Gaurav is batting today. Just finding ways to rotate the strike and relaxing himself at the non-strikers end. This is typical top order batting stuff for a day format. And it kind of release the batter to at the non-strikers end. You could watch the game, the way how the bowler is playing, the way how the wicketkeeper is guiding, conditions, reactions, everything will be taken in control. That's why it's always important to rotate the strike continuously at the initial peak of your innings, making sure that you're doing everything perfectly. And once you get yourself comfortable on the crease, by continuously rotating the strike and building the confidence, then things will fall in place. Now one in place. Oh, this is close call. Just going in the right areas, but Ishwar and confusing the batters. To come onto the front foot or to the back foot. That's the biggest pressure for any batter against typical spinners, especially someone like Redhills. Walks forward. Another good thing. All you have to focus is the back gaps for a right-handed batter against an off-spinner. Because off-spinners will typically look at the back gaps for a right-hander. Just go runs on the board. And that's why, while trying that on drive, he had a controlled shape with him along with each run. In case if you try with the open on drive, it would have been a back gap where the ball would have traveled to the wicketkeeper. Beautiful batting display. He's using his wrist really well, just opening and closing the face. Score was complete at 8 for no loss. Starts with the bouncer again. Just testing the patience of these two batters. Come on, go for a big shot. If you want to cut the ball, cut the ball. Go for a full shot.
answer is what would the batter expect from the bowler at this point of time? There are a few bouncers, 2 to 3 bouncers were attempted by Shavit. And this one is the surprise that I was looking for. An attempted Yorker. First year, first time. It is also that's மொத்தமாக இறைச்சலாக இருக்குது எல்லாமே இதை ஆன் பண்ணால் சுற்றி உள்ள இதெல்லாம் கேட்குறாங்க, பக்கத்தில் உள்ள ஃபேமிலியெல்லாம் கேட்குறாங்க, அதான் இது ஆஃப் வச்சுருக்காங்க டாக். வீடியோ கேப்சர் டிவைஸ் அது அப்போ நான் வச்சுக்க சொல்கிறேன். சரி பேசுறது கேட்குறது இல்லை பேசுகிறேன் நான் அதே ஒரு வாட்டி லைஃப் இல்லை தெரியல ஆனால் பேஸ் கொஞ்சம் இல்லை கிடையாது மைக்கோட குவாலிட்டியே இல்லை தெரியல ஆர்ஜினுக்கு தெரியாது. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம், சைன் பண்ணுவா. போட்டேன். டைம் ஆச்சு சார்.
Yeah. Actually, 122 71011. Okay. Oh, ஆமா. அந்த மைக் மட்டும் அந்த ஹோலியில் வந்து சுத்தமாக அது மைக் செக் பண்ணுறேன். Wonderful stop over there. Utsiga and Gaurav Ravindran were building this partnership. It's typically more than 6 runs together. The run rate doesn't matter at this point of time. It's all about to get yourself comfortable against key bowlers like Shavin. As that 17 for no loss continues to bowl Shavin. That's his 4th over. Look at the aggression. That's the typical fast bowler's delight.
comes to approaching the top order batters, Shivin is showing different style of approach. Three deliveries, with one being bowled outside the off stump, typical fast bowlers style of bowling, and the other being invading the stumps. And the special threat is that bouncer. You never know what's going to come next. That surprising factor is something that keeps Shavin's game alive. It's his fourth over, still in the same rhythm, still in the same energy. Look at that. This is what we've been speaking about. The first category that we spoke about, the one that's been bowled way outside the off stump. It's a kind of tempting delivery where the batters sometimes try to go for the cover drive and may lose their wicket. That's why they're having a slips on position. A wider third man, a point fielder, extra covers, mid off inside the circle. And this is the next one. The thing is, he's having a fine leg in position at deep, which shows that at any time you could expect a bouncer from Shavin. The understanding of his own bowling styles and approaching field positions according to that. Mid off and mid on typically for the power play, and mid wicket and short square leg, extra covers, point, and those two deep fielders. That positions are going to describe what you're going to bowl, and he's pretty clear with what he's going to bowl. If it gets thickish outside edge, there is a slips on position, there is a third man fielder. There won't be much leakage of runs. And also he's having a fine leg, so bouncers could be possible for Shavin at any point of time. This is a good battle going on in the middle. Maybe they might be slightly bit defensive for frontline bowlers. Once the frontline bowlers completes his spells, takes a break, then the batters might target the secondary bowlers, because we didn't see much of boundaries coming onto the game. It's been quite controlled power play from Unique Cricket Academy, both Shavin and the typical off spinner. Both of them are bowling really well. One more controlled over in progress. Just 2 runs conceded in it. In terms of approaching numbers, you can't just be much bigger in 30 overs game. That's the key factor for any batter to focus on. Now what needs to be done at this point of time, because you're batting first, but you surely know what is the pair score at this venue. Unique Cricket Academy have scored 273 runs in this venue, so they have this potential of scoring more than 250. So what you can target, focus on your bowling strength, focus on your opposition's batting, and come for the conclusion. Maybe 180 plus might be a decent total, 200 plus might be a decent total. Also, this being a final, the equations might be slightly low. A good over coming to an end. That's end of 7-18 for no loss. ये வந்து சேவ் தானா? ஓகே ஃபைன் ஃபைன். Off spinner into the attack. If continues to bowl Prateeshwaran. His fourth over it is.
Siga's in full control against the oppositions, not fumbling in the middle. Most of the balls being faced by Gaurav Ravindran. Siga's playing a subtle knock and not at all fumbling in the middle. He's having his technique stronger, playing solid defenses. And the dot ball. What is the shape in which you bowl as an off spinner? Quite varies. His bowling slightly bit flatter, slighter deliveries, revolutions on there. And along with that, all you have to do is to measure the mindset of the batter. Now you set the batter with three dot balls, and the fourth ball went on to be a single. They should try rushing things at some point of time because in 30 overs it's almost gonna be the end of the first 10, and you're still in 19. Something needs to be done. Maybe after the spell of these bowlers. Walks forward and goes over the mid outfielder. This is what we've been speaking about. A fantastic stroke making here from Gaurav Ravindra. That brings the first boundary. Beautiful stroke making. Just taking back a look at that. Strong shouts and no signs of that being a dismissal. This is quite interesting to watch out for. End of 8, it's 23 for 1. Ahmed Basha, the new bowler. If this man into attack, that will be a complete transformation in the game. But not with the ball, most of the time with the bat, as he is the leading run scorer. Ahmed Basha for Unique Cricket Academy is having a century on his name. The match in which Unique Cricket Academy have top scored in an innings. Ahmed Basha was the centurion of that game. He's having two more half centuries. So this game, this particular final, the big match, the team will be expecting him to perform more. Attempts for a sweep shot. Looks like Siga is losing his patience in the middle. Maybe that rush to score runs on the board because almost 30% of the first half, the first innings is going to end. But no signs of the runs being scored on the board. That kind of pressure is pushing Siga to try such kind of stroke makings against off spinners. It's always a good choice to go for a sweep shot, but what matters a lot is what kind of situation you're going for a sweep shot. Are you under pressure or are you going out of pressure? Finds the aerial route and that finds a fielder at mid on. The urge that we are speaking about, Siga wanted to try something bigger. He wanted to improve the run rate, but that unfortunately didn't work out for him. And the story of Siga finally coming to an end. Look at the celebration. He's very calm in his celebration. That's 23 for 1 Omega International score.
Priyaishing the new batter. That's 23 for 1. In terms of spending some time in the crease, I'll appreciate the efforts of Siga as he didn't shook the batting lineup. Good time for the number 3 batter to come onto the crease. So, on that aspect, the basement was set right. But in terms of maintaining that run rate, that's something is lagging here. Ahmad Basha became a wicket taking bowler today. At the end of 9 overs, 24 for 1. Priya Singh straight away got off the mark in the previous over. Vishwajit, now the pick of the bowlers for Unique Cricket Academy, is one of the top wicket takers for Unique Cricket Academy. All that matters is you may have performed well in the previous games, the knockout games, but what matters a lot is could you be able to give the same kind of performance in final? I think that defines the success of any side, and the teams might be well aware of that, using plenty of spinners in the middle. But this man, Vishwajit, being the typical left arm spinner, look at the deviation. If the wicket supports the left arm spinners in Chennai, then you're watching a wonderful spin combination game. If they're having enough spinners, Chennai have always had a big relationship for the left arm spinners. The conditions in Chennai typically supports them, and if a left arm spinner started doing well, then the entire team performs well. This is a belief that most of the cricket teams are having, but that's also true to a certain extent. Even for Team India, if left arm spinners started purchasing wickets, the success rate is very high because they have this potential of breaking the basics of a team. So if you break the basic route, then it's always impossible for any side to give a comeback. That matters a lot. For every 10 overs, the commentary language will be changing. First 10 will be English, the next 10 will be in Tamil, and the final 10 will be in English. Similarly, it follows in the second innings too. Field arrangements were being placed for Gaurav Ravindran, as he's very good at scoring boundaries at mid-off region. So there is a long-off fielder in position, and there is sweeper cover in position. Both of them are on the offside for the typical left-arm spinner. And he is finding some different approach to score runs on the board. What a fantastic stroke making it is from Gaurav Ravindran. Look at the class, look at the positioning. The one thing that you could focus on such batting is the right leg. The way how he stretches the right leg. Wow. Beautiful stroke making to end over from Gaurav. That's 29 for 1 after 10. Continues to bowl Ahmed Basha, the key bowler, but the shot played by Gaurav Ravindran in the previous over's last ball. That's still in my eyes. One of the refreshing stroke makings. Yeah. Language changes from here. இந்த ஓவரில் வந்து தமிழில் கமெண்ட்ரி இருக்கும். For the next 10 overs, the shot ரவீந்திரன் அடித்ததை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். கௌரவ் ரவீந்திரன் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் இஸ் பொசிஷன். ஏன்னா ஸ்வீப் வந்து நம்ம சும்மா பேட் எடுத்து ஆடி பார்த்தாலே ரெண்டு பக்கமும் டான்ஸ் ஆடுவோம், கீழே விழுற மாதிரி போயிடுவோம். பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் ப்ராப்பர் வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். டெக்னிக்கலாக சொல்லணுன்னா உங்கள் தலை உங்கள் வெயிட்லாம் கரெக்டாக விழுந்தால் மட்டும்தான்
பதட்டம் இல்லாமல் அந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஆடாமல் ஸ்வீப் ஆட முடியும். ஐ திங்க் கௌரவ் பயங்கரமாக டியூன் ஆயிருக்காரு. செம்ம ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க சம்ம பேட்டர்ஸ் லைக் கௌரவ் ரவீந்திரன். லுக் அட் திஸ். இப்போவுமே அந்த பேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஆடுறதா இருக்கட்டும், நமக்கு கேரிஸ் அவே. நான் பவுண்டரி அடிச்சிட்டேன், அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா பாலுமே பெருசாக ட்ரை பண்ணுவேன், அப்படி கிடையாது. ரொம்ப சென்சிபிளாக காமன் கம்போஸ்டாக கேமை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு, எப்போ என்ன செய்யணுங்கிறது. குட் சேவ் அட் தி. ஆல்சோ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட், ஐ பிலீவ் தட் நான் வந்து சென்னை முழுக்க நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் கவனிச்சிருக்கேன். பட் இன்டர் அகாடமியில் இவ்வளோ அத்தென்டிசிட்டியோட குவாலிட்டியோட the tournament you could find that this would be the first or among the top 3. ஏன்னா சம்மர் கப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் கேட்டகரிஸில் நடந்திருக்கு. அண்டர் 15 பார்த்துருக்கோம், அதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஷாட் ஏரியல் ரூட் ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு, மேக்ஸிமம் போயிருக்கு. 6 runs for that. Beautiful shot selection from Gaurav. செம்ம ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங், சான்ஸே இல்லை. லுக் அட் தட். இட் லேண்டட் கம்ஃபர்டபுளி ஓவர் தர். அந்த கிரவுண்ட் கவர் பண்ணுற தார்பா இருக்குல்ல, அங்கே போய் விழுந்தது பால். பேக் ஃபுட்டில் புல் பண்ணியிருக்காரு அகேன்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர். ஸோ கௌரவ் இங்கே கியரை ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆஃப்டர் த 10th over. அவசியமான கியர் ஷிஃப்ட்னு நான் சொல்வேன். ஒரு பக்கம் கோச் லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாடுன்னு புஷ் பண்ணுறாங்க. எஸ், தட் மேட்டர்ஸ் எ லாட். உங்களோட கேமியோஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணப்படும், பட் சீக்கிரமாக மறந்துடுவாங்க. லாங் இன்னிங்ஸ் மட்டுமே செட் பண்ணும் அந்த மேட்சை. ஆனால் அந்த இன்னிங்ஸை ரொம்ப நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரு இன்னிங்ஸாக மாற்றும். எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், லைக் ஒரு ஏஜ் கேட்டகரி பார்க்கும்போதுமே சம்மர் கப்பில் அண்டர் 13 இருக்கட்டும், அண்டர் 15 இருக்கட்டும், இப்போ அண்டர் 17 இருக்கட்டும், த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோச்சிங் இன் இந்தியன் இல்லை தமிழ்நாடுடைய இந்த அகாடமிஸோடைய மைண்ட் செட் ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு. ஒரு அண்டர் 13 லெவல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் விளையாடும் போது அவங்களோட லெவல் ஆஃப் டேக்கிங் ரிஸ்க்காக இருக்கட்டும், அவங்களோட லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேமாக இருக்கட்டும், அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது. அவங்களோட மைண்ட் செட் முழுக்க முழுக்க பேசிக்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருந்துச்சு, ரொம்ப டிசிப்ளினாக இருந்தாங்க. அண்ட் தென் வென் யூ மூவ் அவுட் டு 15, இன்னும் கொஞ்சம் ஹியர் அண்ட் தார் அந்த கிராமர்ஸை உடச்சி கேப்ஸை ஃபைன் பண்ணுறது, அவங்களாம் சுயமாக சில விஷயங்களை யோசிச்சு பண்ணுறதுன்னு பண்ணாங்க. அண்ட் அண்டர் 17 லெவல் வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஒரு ப்ராப்பர்லி டியூன்டு கிரிக்கெட்டர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பேசிக்ஸும் தெரியும். அதை தாண்டி அதை எப்போ பயன்படுத்தணும், எங்கே பயன்படுத்தணுங்கிறது மிச்சம் அவங்க சொல்லாமல் அவங்களாவே பண்ணக்கூடிய ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு அகாடமி பண்ணுச்சுன்னா ஒரு அகாடமியோட கேம் பிளானை நம்ம சொல்லலாம். இது எல்லா அகாடமியும் பண்ணுதுன்னா இங்கே இருக்க கிரிக்கெட் லேர்னிங் கரிக்குலம் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. ஸோ சரியான பிளேயருக்கு இந்த கோச்சிங் கொடுக்கப்படும் போது எஸ், they learn a lot. அண்ட் அதனால தான் சென்னை வந்து எப்போதுமே ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹப்ஸ் டு பிளே கிரிக்கெட் அப்படி இருந்திருக்கு. மும்பை, டெல்லி, சென்னை, பெங்களூர் மாதிரி சிட்டிஸ் provides more value for young cricketers. இன்னொரு ஸ்வீப் ஷாட், as simple as it could be, பட் அவேர்னஸாக இருந்திருக்காங்க. அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இன் பொசிஷன். Still that's quite lucky runs on the board, but அந்த ஷாட் must be appreciated. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் ஸ்வீப்பும் ஆடுவாங்கங்க. எனிவே அவரோட பொசிஷனிங் தாங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கு. தட்ஸ் வை இஸ் வெரி சாலிட் இன் இஸ் பேட்டிங் ஸ்டைல். நீங்கள் கிராஸாக விளையாடலாம், இதுதான் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ நீங்கள் அண்டர் 13 பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஓப்பனாக வந்து நிறைய ஸ்வீப் ஷாட்ஸுக்கு பேட்டர்ஸ் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா கோச் திட்டுவாங்க, இல்லை வந்து கிராஸாக விளையாடக்கூடாதுங்கிறத முதல் மோட்டிவ் ஃபார் எனி டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ். அதனால் அது பெருசாக அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் கிராஸாக விளையாடுறது தப்பு கிடையாது, ஆனால் அதில் ரிஸ்க் இருக்குங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் மெச்சூரிட்டி வரும்பொழுது தென் கிராஸ் பேட்டட் ஷாட்ஸ் வந்து அவேர்னஸோடு போடுறாங்க அண்டர் 17 லெவலில். தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் டெஃபினட்டாக இங்கேருந்து இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து அவங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல், ஏன்னா திஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஏஜ், கரெக்டாக நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதிலெல்லாம் ரொம்ப டெலிபரேட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் இந்த டிசிப்ளினில் பெரிய லெவலுக்கு போக முடியும். அடுத்து அண்டர் 19 லெவல்ஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், இதுவுமே திஸ் கம்ஸ் அண்டர் டிசிப்ளின். ஓவர் த்ரோ போயிருக்கு. ஸோ அண்டர் 19 இருக்குது, 21 இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட் போக முடியும், ப்ரொஃபஷ்னல் அரினாக்குள்ளே என்ட்ராக முடியும். ஆல் தி நீட் இஸ் ஸ்கில்லு, டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு 20%. மேட்ச் அடாப்டபிலிட்டியும் கேம் அவேர்னஸ் இட் நீட்ஸ் மோர் 30%. அண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாமே உங்கள் டிசிப்ளின் ஃபார் த கேம் தான். யூ ஹாவ் டு லவ் த கேம். லைக் லிட்ரலி யூ ஹாவ் டு லவ் த கேம் அண்ட் வர்ஷிப் த கேம். நீங்கள் வர்ஷிப் பண்ணுறீங்க, லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. லைக் இன்றைக்கி நம்மளால் ஒரு விஷயத்தை வந்து யாரும் பார்க்கல, நம்ம பண்ணிடலாம். பட் யூ ஷுட் நெவர் சீட் யுவர் செல்ஃப். கரெக்டாக அந்த இன்டர்னல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கேம் வரும்போது டெஃபினட்டாக தே குட் மேக் இட் பிக். ப்ராப்பர் பிளேஸ்மெண்ட். ஏன்னா ஏன் இது இப்போ பேசப்படணும்னா க்ளோஸ் கால், அங்கே ஃபிங்கர்ஸ் அப்புங்க,
அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரன் அவுட் இங்கே, சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் டு கோ ஃபார் த எக்ஸ்ட்ரா ரன், பட் அது இங்கே ஒரு விக்கெட்டை காஸ் பண்ணியிருக்கு ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டோட்லர் லெவலில் இருந்து தவழ்ந்து எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பித்தாங்க. இன்னொரு விக்கெட் இங்கே விழுந்திருக்கு. As that's, look at that, this is how it happened. Good dive, but unfortunately அவரால் ரீச் பண்ண முடியல ஆன் டைம். 45க்கு ரெண்டாவது விக்கெட் இழக்கிறாங்க இங்கே ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். That had been such a wonderful innings from Gaurav. 32 ரன்கள் அவரோட பேரில் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக I would like to repeat the point now. கோச் பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி லாங்காக விளையாடுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் that adds more value now. ஏன்னா there is this importance to play long innings, but at the same times to save a wicket. நீங்கள் இந்த ஓவரே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து 2+2+2 தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நிறைய ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ்க்கு வேல்யூ இருந்துச்சு. போத் பிரியாஷ் சிங்கும் சரி, கௌரவ் ரவீந்திரனும் சரி, நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் they had a wonderful interaction between each other, but at the same time இந்த பாலில் அந்த 2 கொஞ்சம் பேராசையாக அமைஞ்சதுனால we've lost a key batter. 46 for 2 after 12. நியூ பேட்டர் சச்சின் பூபதி. இவரை பார்த்துருக்கேன் மாஸ்டர்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப்போட ப்ரீவியஸ் டோர்னமெண்ட்ஸில் கூட. ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஒரு சிலர் மட்டுமே அந்த ஒரு டீமோட சொத்துன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டர். எந்த அடிப்படையிலன்னா, ஒரு கேப்டனாக நீங்கள் பாலை கொடுத்தாலும் போடுவார், நல்லா விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பாரு, பேட்டிங் ஆட வச்சாலும் ஆடுவார். அவர் ரெண்டுமே குவாலிட்டியாக பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆன் ஃபீல்டிங் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபீல்டர். ஸோ ஒரு ஆல்ரவுண்ட் கமோடிட்டி. கரெக்டாக எதுனாலும் சச்சினை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம்ப்பா. ஆப்வியஸ்லி கிரிக்கெட்டில் வந்து சச்சினை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாங்கிறது ஒரு லாங் பேக் சொல்லப்பட்ட ஒரு வேர்ட். இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய லெகசிகள் ஒரு முக்கியமான வேர்ட். அந்த பேர் வாழையடி வாழையாக தொடர்ந்து இந்த விளையாட்டுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. கண்டினியூஸ் டு போல் அஹமத் பாஷா. இப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் ஃபாலிங் இன் டு பிரியாஷ் சிங்ஸ் ஹேண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த 10 overs ஆர் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் இந்த கேமில். ஃபர்ஸ்ட் 10 overs நீங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, அதனால பெருசாக ரன் ஸ்கோர் பண்ணல. தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி கிரிட்டிசைஸ்ட். ஆனால் நெக்ஸ்ட் 10 overs கேபிட்டலைஸ் பண்ணலன்னா வில் பி ரியல் சேலஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 10 overs அவங்க ஒரு 80 runs அடிக்கிறாங்கன்னு கூட வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 10 overs 40 கிடைக்குதுன்னா இட் இஸ் 120. ஸோ அப்போ மிடில் 10 overs ஒரு 60-65 ரன் அடிச்சுட்டு நிறைய விக்கெட்ஸ் இழக்காமல் இருக்கணும். அப்போ தான் லாஸ்ட் 10 overs 80ங்கிறது பாசிபிள். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேட்டர்ஸும் கையில் வச்சுக்கணும். இந்தியாவில் எப்போதுமே இது ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு. டெய்லண்டர்ஸ் பெருசாக பேட்டிங் விளையாட மாட்டாங்க. ஐம் நாட் ஷுர், மேபி நெக்ஸ்ட் ஜெனில் அது மாறிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இந்தியா தத்தெடுத்திருக்க முறைங்கிறது அந்த மாதிரி முறை. ஒரு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் பால்லேருந்து விளாடணும். ரோஹித் சர்மா ஃபியர்லெஸ்ஸாக விளாட்றாரு, ஒரு யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஃபியர்லெஸ்ஸாக விளாட்றாருன்னா பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க, பார்த்துப்பாங்கங்கிற ஒரு ஹோப் இருக்குது. அப்போது பின்னாடி வர்ற பேட்டர்ஸ் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டேக் ஆன் பண்ணுறாங்க. அவங்களும் எந்த ஹோப்பில் விளாட்றாங்கன்னா, அடுத்து வரக்கூடிய சிராஜும் பும்ராவும் கூட பேட்டிங் ஓரளவுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு கமின்ஸ் மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஷாட்டுங்க, பேஸை யூஸ் பண்ணி கிளைட் பண்ணி விட்டார் சச்சின் பூபதி. A wonderful shot to get off the mark with a boundary in style. Just take back a look at that. Quick-ஆ போட்ட பால் அண்ட் சூப்பர்பாக ப்ளேஸ் பண்ணாருங்க. அதனால தான் சொன்னேன், ஹீ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங்கர், பெரிய ஆசெட் ஃபார் ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். இது ஒன் மோர் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஓவர். 50 அப்பிங்க ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு. ஸோ பேசிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் அண்ட் இன்னிங்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு லாங் டெய்ல்ஸ் இல்லாத வரைக்கும் ஒரு டீம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேட்டிங்கில். அதனால தான் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி இங்கிலாந்து டீம்ஸ்க்குலாம் லாங் டெய்லே கிடையாது. பெரும்பாலும் 10 பேராவது சாலிட் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க. பேட் கமின்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் 50 வச்சிருக்காரு ஐபிஎல்ல, ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் 50. தென் யோசிச்சு பாருங்கள். தென் that should be the quality that India should adapt for the future. End of 13:51 for 2.
Continues to bowl Vishwajit. The quality delivery in control. There have been certain reasons why this tournament gets delayed. எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் வந்து இந்த அண்டர் 17 ஃபைனல் வந்து இவ்வளவு நாள்கள் கடந்து இன்னைக்கு S2Kல நடந்துட்டு இருக்குன்னு. வெதரும் ஒரு காரணம், பட் வெதர் மட்டுமே காரணமாக இருந்ததில்லை. The main reason உங்களுக்கே தெரியும், certain disciplinary actions have happened in this tournament. அதுதான் நான் ஆத்தென்டிசிட்டின்னு சொன்னேன். எம்சிசியோட டோர்னமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆத்தென்டிசிட்டி சின்ன சின்ன டிசிப்ளினரி ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும்பொழுதோ இல்லை சின்ன சின்ன யூனோ சம் திங் கான்ட்ரவர்சிஸ் நடக்கும்பொழுதோ பெரும்பாலான ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து அதில் ப்ராஃபிட்டபுளாக அதை எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலாம், இல்லை இருக்கிறத வச்சு எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற போக்கில் தான் போவாங்க. நான் அதை விமர்சனம் பண்ணல. பட் லுக் அட் த ஆத்தென்டிசிட்டி. எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் இது முறையாக கரெக்டான மூளை தான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு வெயிட் பண்ணி, அதனால தான் இது ஆல்மோஸ்ட் ஜூன் எண்ட்லேயோ இல்லை ஜூலைலேயோ முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு டோர்னமெண்ட்டு இவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இன்றைக்கி ஆகஸ்ட்டில் பார்த்துட்ருக்கோம். தென் இட்ஸ் a great எக்ஸாம்பிள். ஒரு எம்சிசி மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை catch is the call and he is taking it. Look at the dive. படுத்துட்டாருங்க கிரவுண்டில். சரியான ஒரு கேட்சிங்க. செம்ம வைப். This improves more smile on the faces of cricketers. பிரியா சிங்குக்கு புரியல என்ன நடந்துச்சுன்னு. hope he's okay. இன்ஜுரி ஆயிருக்காங்க. I thought he was celebrating, but it is an injury. He is in pain, but that is a wonderful catchங்க. செம்மையா எடுத்தாரு. 51 for 3 இப்போ பிரியா சிங் அவரோட விக்கெட் இழந்து வெளியேறிக்கிட்டு இருக்காரு. This is what you're watching on screen. Definitely not a good sign to watch. அவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்து பிடிச்ச ஒரு கேட்ச் அங்கே. Hope he's okay. அஹமத் பாஷா. டெஃபினட் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். இதுதான் அந்த ஷாட் ட்ரை பண்ணார். அது ஏரில் போய் நேராக அஹமத் பாஷா கையில் உட்காந்துது. பிடிச்சி ஃபார்வர்டில் டைவ் அடிக்கும்போது மேபி மைட் காட் இன்ஜூர். ஒரு ரொம்ப கீ பிளேயருங்க. விக்கெட் டேக்கிங் போலராகவும் இன்றைக்கி இருந்திருக்காரு. அதை விட அவரோட பேட்டிங்க்கு பல எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. Hope will be fine soon. 51 for 3 anyway. பிரியா சிங் அவரோட ஆட்டத்தை இழந்து வெளியேறியிருக்காரு. Bit of struggles in the middle. ஷோஹன் புஷ்பராஜ் உள்ள வந்திருக்காரு in at number 5. ஆனால் halfway through the first innings கொஞ்சம் தடுமாற்றமான ஒரு நிலையில தான் இருக்காங்க இங்கே ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். ஆனால் இட் வாஸ் ஃப்ளைட்டு த்ரூ த ஏர். விஸ்வஜித்தோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அதுதாங்க. நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி நல்ல பேட்டர்ஸை ஃப்ரண்ட்டில் வர வைக்கிறாரு. when you come forward உங்களுக்கு வந்து பேட்டை த்ரோ பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஃப்ரீடம் கிடையாது. ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பி இன் கண்ட்ரோல் and that's when it went on to the ad. கொஞ்சம் bit of difference. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க சார். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்களா?
He's back with ball. That's a good sign here for Unique Cricket Academy. Ahmed Basha ஃபிட்டாக இருக்காரு. அஹமத் பாஷா இஸ் ஓகே. அண்ட் அஹமத் பாஷா bowling போட போகிறாரு. பேட்டிங்லையும் நம்ம பார்க்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஷோஹன் புஷ்பராஜ் அண்ட் சச்சின் பூபதி பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க மேலே. ஃபைனல் மாதிரி ஒரு கேமில் திஸ் யூஸ் இட் ஹேப்பனுங்க. நம்ம எவ்வளவு காலமாக பார்த்துருக்கோம். இந்தியாவாக இருக்கட்டும், அந்த பிக் மேட்சஸில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுற கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறதா இருக்கட்டும், ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் அமையாமல் போகிறதா இருக்கட்டும், டாப் ஆர்டர் வந்து ஆல் ஆஃப் சடன் எல்லா விக்கெட்டையும் இழக்கிறதா இருக்கட்டும், இப்படி பல ஹார்ட் பிரேக்ஸை இந்தியா பார்த்துருக்கு. பட் த ப்ரீவியஸ் ஒன் இந்தியா வந்து சம்ஹவ் தி மேரிட்ங்க. T20 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹவ் டு பெர்ஃபார்ம் இன் ஃபைனலுங்கிறது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். அதில் ஒரு புக்கே எழுதலாம். ஏன்னா அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் நியூஆன்சஸ் இருக்குது. ஈவன் தோ பர்ஃபெக்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ், வெல் டியூன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ப்ராப்பராக சுச்சுவேஷனில் அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கூட ஒரு ஃபைனல்னு வரும்போது வி ஆர் ஜஸ்ட் ஹியூமன். அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும். இன்னொரு வண்டர்ஃபுல் கிளைடுங்க. யாராக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், சச்சின் பூபதி. ஸோ ஆடிங் டு வாட் வி ஸ்பீக்கிங் அபவுட், ஒரு நார்மல் ஹியூமன் இருக்கக்கூடிய எல்லா இமோஷன்ஸும் வந்துடும். வாட் மேட்டர்ஸ் அ லாட் இன் கிரிக்கெட் இஸ், நீங்கள் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணலனாலும் சொதப்புவீங்க, ஓவராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கனாலும் சொதப்புவீங்க. தட் ஷுட் பி தட் மாடரேட் மோட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். லீக் மேட்சஸில் அந்த எதிர்பார்ப்பின் அளவு வந்து சரியான ரிதமில் இருக்கும். அவங்க வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பட் பிக் மேட்ச்னு வரும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று தூக்கிட்டு வரணும். ஆக்சுவலாக ஒரு கமெண்டேட்டராக, ஒரு கிரிட்டிக்காக என்னோட வேலையுமே அதுதான். அப்போ இவர் வந்து இவ்வளோ ரன் அடிச்சிருக்காரு, இவர் லீடிங் ரன் ஸ்கோர் ஆக்கா நம்ம பேசும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் கிரியேட்ஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓ அப்படியா, அப்போ அஹமத் பாஷா லீடிங் ரன் ஸ்கோரரா, அப்போ அவர் இன்றைக்கும் பெருசாக விளையாடுவாருங்கிற எதிர்பார்ப்பு கிளம்பும். சச்சின் பூபதி ஒன் ஆஃப் த டாப் விக்கெட் டேக்கர்ஸ்னால் சச்சின் இன்னைக்கு நிறைய விக்கெட் எடுப்பாரா, இப்படி இட் யூஸ் டு ஹேப்பன். ஸோ அந்த இமோஷ்னல் மொமெண்ட்ஸை கையாளுறதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி தேவைப்படுது. தட்ஸ் நாட் குவைட் ஈஸி. ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு டேவிட் மில்லர் மாதிரி பேட்டர்ஸ், ஒரு ஹென்ரிக் கிளாசன் மாதிரி பேட்டர்ஸ்க்குமே அது அவ்வளவு அத்துப்படியான விஷயம் கிடையாது. பீப்புள் ஆர் ஃபைட்டிங் ஹார்ட். And that should be taken in control at this level of cricket. ஏன்னா திஸ் இஸ் லைக் இந்த வீடியோ கேம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு லெவல் முடிக்க அடுத்த லெவல் இன்னும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க Under 13 Under 15 கடந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் இருக்காங்க. இப்போ இங்கேருந்து வாட் தேல் கெட் இஸ் ப்ராபப்ளி டு Under 19 ஆர் இஃப் நாட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே டு சீனியர் லெவல் கிரிக்கெட். அப்போ இந்த லெவல் கிரிக்கெட்டுக்கு போகும்போது தேர் வேர் நோ எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஃபார் யூ. உங்களோட பெரிய வயசில் இருக்கவங்க, பெரிய ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும். நம்பர்ஸில் இன்னும் பிஸியாக இருக்க வேண்டி வரும். உங்களோட மார்ஜின் ஃபார் எரர் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் filtrations are too high in cricket. A very few could be very successful in what they are looking for. But good thing about this generation is parents are supporting them, and parents வந்து encourage பண்ணுறாங்க, motivate பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிறதுனால you could make out a career out of cricket. So initially it used to be like இந்தியாவுக்கு விளையாடணும், ஒரு 11 பேர் விளையாடுவாங்க, 15 பேர் ஸ்குவாடு, ஒரு நாட்டில் 100 கோடி பேரில் 11 பேருக்கு மட்டும்தான் கிரிக்கெட்டில் வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு இருந்ததை மாற்றி ஐபிஎல்னு ஒன்று கொண்டு வந்து, அந்த ஐபிஎல்லில் இன்னும் நிறைய சேலரிஸ் கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு டீமுக்கும் 22 பிளேயர், 25 பிளேயர் இருக்காங்க. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், 10 டீம், ஒரு டீமுக்கும் மினிமம் 22 பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கூட 220 பிளேயருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. 11 எங்கே, 220 எங்கே. ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் கரெக்டாக. ஷஃப்லிங்கில் அவங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது, எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சேலரி கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற கனவு அடையிற வரைக்கும் கிரிக்கெட்டே உங்களுக்கு இட் ஜெனரேட்ஸ் எ ரெவன்யூ. கரெக்டாக எனக்கு அது அடுத்த லெவலுக்கு போய் இட் வெண்ட் ஆன் டு பி இன் டு TNPL விச் ப்ரொடியூசஸ் ஏர்னிங். அண்ட் என்னுடைய கெஸ் படி இன் ஃபியூச்சர் வித் த இன்க்ரீஸ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன், இப்போலாம் லைவில் நம்ம பார்ப்போம்னு எதிர்பார்த்துருப்போமா இந்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில். ஸோ இதுவே வளர்ந்துருக்குங்கிறதுனால இப்போ ஒரு MCCயோட சம்மர் கப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை அதர் கார்ப்பரேட் டோர்னமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடக்கூடிய சில பிளேயர்ஸுக்குமே சேலரிஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ யூ குட் மேக் மணி அவுட் ஆஃப் கிரிக்கெட், யூ குட் மேக் அ கரியர் அவுட் ஆஃப் கிரிக்கெட் until you reach the point. உங்களுக்கு அது வராததுனால தான் இந்தியாவுக்கு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் தடுமாறணும், வேறு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரூட் பார்க்கணும், தென் ஈவென்ச்சுவலி உங்கள் லைஃப் ட்ராக் மாறிடும். இப்போது டிஜிட்டலைசேஷனும் வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இது ப்ரொவைட் பண்ணுது யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு. இந்த கார்ப்பரேட் டோர்னமெண்ட்ஸ், இப்போ உதாரணத்துக்கு நானே ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு டீமோட ஓனராக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு சச்சின் எனக்கு வேணும், எனக்கு எப்படியாவது சச்சின் பூபதி வேணும்னா வேறு டீம் காம்படிஷனில் இருப்பாங்க. சச்சினுக்கும் வேறு சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு பே சம்திங் ஃபார் சச்சின். அவர் கொடுக்குற வேல்யூக்கு ஐ ஹாவ் டு பே த சேலரி. அப்போது ஐ குட் ஓன் த பிளேயர். பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் செலெக்ஷன், பர்ஃபெக்ட் டைமிங், செம்ம ஸ்டாப்புங்க, சரியான ஸ்டாப்பு. எதை பற்றியும் யோசிக்கல, தடுக்கணும்னு நினச்சாரு, போய் தடுத்தாரு. வண்டர்ஃபுல் எஃபர்ட்,
saves 3 runs for his side. நீ நினைக்கலாம் அது வந்து 3 ரன்ஸ்னால் அந்த ஒரு ரன் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருங்கிறது நெக்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் தான் தெரியும். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இன் ஃபியூச்சர். கிரிக்கெட்டில் ஃப்யூச்சர் இருக்கானா கண்ணாபின்னான்னு ஃப்யூச்சர் இருக்குங்க. ஒரு காமெண்டேட்டராக, ஒரு அம்பையராக, ஒரு ஒரு பிச் க்யூரேட்டராக, ஒரு ஸ்கோரராக, ஏகப்பட்ட ரோல்ஸ் இருக்குது கிரிக்கெட்டில். ப்ராட்காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இப்படியும் போகலாம். பிளேயராகவே யூ குட் மேக் அவுட் அ கரியர். நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி அப்படி பிளேயர்ஸ் ஏர்ன். அண்ட் ஒரு சில கார்ப்பரேட் டோர்னமெண்ட்ஸில், லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸில் கூட ஒரு செஞ்சுரிக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பர்சனல் லைஃபுடைய ப்ரெஷர் அதை டேக்கிள் பண்ணுது. யூ குட் மேக் சம் மணி அவுட் ஆஃப் இட். ஏன்னா இன்னொரு 4-5 இயர்ஸில் இவங்க எல்லாருமே ஒரு கரியராக ஜாப் பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க. அப்போ ஐம் நாட் ஷூர் இதில் எத்தனை பேர் கிரிக்கெட்லேயே ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி இருப்பாங்கன்னு தெரியல. இதுவே ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடினா 1 or 2 தவிர எல்லாருமே they should go for a different profession. பட் இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெயிட்டிங் அவுட் சைடு. இந்தியன் கிரிக்கெட் தான் இலக்குன்னா அது பல காலம் கழிச்சு கலைக்காமே போகலாம். ஆனால் சம்ஹவ் உங்கள் கிரிக்கெட்டுக்கான வேல்யூ வந்து இங்கே கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரில் உருவாயிட்டிருக்கு. ஃபுட்பாலில் எப்படி வந்து நேஷ்னல் டீம் வைஸாக இல்லாமல் கிளப் வைஸாக ஒரு ப்ரைடு பில்ட் ஆயிருக்கு. பார்சிலோனாவா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைடு இருக்குது. ஹையாக அடிச்சிருக்காரு ஃபீல்டர், கிட்டே போய் விழுந்திருக்குங்க. என்ன ஷாட் இதுன்னு தெரியல. I'll say this is nothing shot from Sachin. Surprising thing is அது சச்சின் கிட்டேருந்து வந்திருக்கு. ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னரை மேபி அவர் இன்டென்ஷன் கவர் டிரைவாக இருந்திருக்கலாம். கொஞ்சம் பாட்டம் ஹேண்டை ரஷ் பண்ண மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அந்த பாட்டம் ஹேண்ட் பாருங்கள், ஜஸ்ட் கிராஸ் பேட்லேயே போயிடுச்சு. ஷோராக பாட்டம் ஹேண்ட் ரஷ் பண்ணார். ஸோ லாஸ்ட் இஸ் விக்கெட். 56க்கு 4வது விக்கெட் இங்கே எடுக்கிறாங்க ஒமேகா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். கார்த்திகே இந்த நியூ பேட்டர், அதே மாதிரி ஒரு நியூ பவுலரும் உள்ள லோகேஷ் ஏஎஸ் வந்திருக்காரு. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அ கேம், இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி அந்த கிளப் கிரிக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும். ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய டீம் ஓனர்ஸ் வந்து ப்ரைடில் ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை. அப்போ ப்ரைடு எதில் இருக்குன்னா, அந்த டீம் வந்து வருஷம் அந்த டீம் கப் அடிக்குதுப்பா, வருஷம் அந்த டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுப்பா. அப்போ எந்த பிளேயர் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான வேல்யூ ஆட் பண்ணுவாங்களோ அந்த பிளேயரை நோக்கி டீம்ஸ் லுக் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குங்கிறது ப்ரெடிக்ஷன். பட் இப்போவே இட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது தான் ரியாலிட்டி. லோகேஷ் ஏஎஸ் வித் பால், ஆல் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹேவ் டு டூ இஸ் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கலாம், வெளில போகலாம், வரலாம், ட்ரீட்டு, பார்ட்டி, எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. பட் அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் டிசிப்ளினரி மெஷர்ஸை அவங்கவுங்க தான் கேர் பண்ணிக்கணும். பியூட்டிஃபுல் பாஃப் bowling-ங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வண்டர்ஃபுல் ஷாட்டுமே கூட. ஐம் நாட் ஷூர் வெதர் இட்ஸ் இன்டென்ஷனல், பட் இட் ஈவென்ச்சுவலி வெண்ட் அண்ட் தட்ஸ் குவாய்ட் குட் சேவ். பாலே தன்னை சேவ் பண்ணிச்சு பவுண்டரிக்கு போகாமல். செம்ம ஆக்ஷனுங்க லோகேஷ் ஏஎஸ், பார்க்கவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. எஸ்பெஷலி while bowling round the wicket, அவரோட ஸ்டைலுக்கு இட் adds more value. 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு விஸ்வஜித் இது வரைக்கும். as being a left arm spinner அவர் நிறையவே வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேமில்.
ஸோ ஆல் மாட்டர்ஸ் லாட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நேற்று இல்லாத ஒரு ஸ்கில் ஆட் பண்ணுறோமா, டெக்னிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோமாங்கிறத மட்டும் எவல்யூஷன் ஆஃப் த கேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா கிரிக்கெட்டர்ஸ் கரை சேர்ந்துடலாம், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கலாம். That's a wonderful delivery. No chance of that going for any runs over that. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் வே த்ரூ த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். பெரிய அளவில் ரன் ரேட்டில் ஒரு தாக்கம் பார்க்க முடியல. இட் கைண்ட் ஆஃப் புஷஸ் தம் அண்டர் ப்ரெஷர். ஏன்னா நம்ம ஒரு 180 வருமா 190 வருமானதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபார் தட் தே ஹாவ் டு மேக் அட்லீஸ்ட் 100 இன் த ஃபர்ஸ்ட் 20 overs. இன்ஃபேக்ட் வே மோர் தென் தட் அப்படின்னு பார்த்தா 290s 250s எல்லாம் அந்த டோர்னமெண்ட்டில் யூனிக்கால ஸ்கோர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஃபைனலில் அவ்வளோ சுலபமாக இருக்காதுனாலுமே கூட they must take things under control, right? Karthikeyan facing his second ball. நல்ல டால் பேட்டர் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நிற்கிறாரு. அண்ட் குட் திங் இஸ் க்ளோஸ் கீப்பர் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸ். இட் ஆட்ஸ் மோர் வேல்யூ. ஏன்னா இப்போ விக்கெட் கீப்பர் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸில் வரும்போது என்ன ஆகும்னா பேட்டர்ஸ் மைட் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். நம்ம வந்து இந்த கேப்பை பிக் பண்ணலாமா, இங்கே ஸ்கோர் பண்ணலாமா, கவர் ட்ரைவ் விளாடலாமா, ஓகே ஸ்காயில் எம்டியாக இருக்குது ஒரு ஃப்ளிக் பண்ணி விடலாமா, இப்படி நிறைய சிந்தனை ஒரு பேட்டருக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கும். அந்த சிந்தனைகள் தெளிவாக இருக்கும்பொழுது அவங்க கண்ணா பின்னான்னு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. பாலுக்கு பால் ரன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் விக்கெட் கீப்பர் க்ளோஸாக வச்சிங்கன்னா அவங்க இது எதுவுமே யோசிக்காமல் தில் ஜஸ்ட் பிளாக் தேர் மைண்ட் செட். காலை தூக்குறோமா இல்லையாங்கிறது தான் பெரும்பாலான நேரத்தில் சிந்தனையாக இருக்கும். ஹை இன் தேர். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா எனக்குமே அப்படி தான் இருக்கும். அஸ் பேட்டர் எல்லாமே நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடிருக்கோம்ல. ஐயோ இவன் வந்துட்டானே, ஸ்டம்பிங் பண்ணிடுவானோ, நம்ம ஏற மட்டும் ஏறிடக்கூடாது, ஸ்டெப் அவுட் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது. அதுதான் மைண்டில் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். தென் பவுலர் சக்சீடட், கேப்டன் சக்சீடட். அவங்க என்ன நீங்கள் நினைக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாங்களோ அதை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. தென் உங்கள் மைண்ட் கேப்ஸை பற்றி யோசிக்கல, உங்கள் மைண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக இல்லை, உங்கள் தாட்ஸே ஒரு மாதிரி குறுகிற தாட்ஸாக மாறிடுது. தென் ஈஸியாக உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும். இது க்ளோஸ் கீப்பர் வைக்கிறதுல பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பவுலரால் அவருக்கு பிடிச்ச பவுன்சரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் பாலை பிடிக்க முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு பவுன்சர் வராதுன்னு நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணி விளையாடலாம். இப்போ ஃபேன் ஆன்லேயே இருக்குது. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். நான் வேணால் இப்படி உட்காந்துக்கிறேன். இது இந்த சாக்கெட்டை நினைக்கிறேன் போகிறது. Getting things under control. Typically that's how it used to be. நம்ம வாய்ப்புகளை பற்றி பேசுகிற மாதிரி எப்படி வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷோஹன் புஷ்பராஜா இருக்கட்டும், கார்த்திகேயனா இருக்கட்டும், பாதி இன்னிங்ஸுக்கு மேலே விளையாடுற ஒரு ஃபார்ச்சூன் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அவங்க அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்கன்னா பெரிய ஸ்கோர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். 61-4 17 ஓவருக்கு. ப்ரீவியஸ் டிஸ்மிஸல் பார்த்துட்ருக்கோம். செலிப்ரேஷன் ஆஃப் விஸ்வேஷன் பாருங்கள், அதில் தெரியுது அந்த ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எனர்ஜியாக இருக்கட்டும். லுக் அட் தட். அதுதாங்க திஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் அ கேம் மோர் சாட்டிஸ்ஃபைங். இன்றைக்கி ஒரு செம விக்கெட் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. வேறஸ் அந்த ஷார்ட் செலெக்ஷன். ஏன்னா சச்சின் பூபதி ஒரு முக்கியமான பேட்டர். அவர் எப்படி இந்த பேட்டர்னில் ஆட்டம் இழந்தார், அதுவும் ஒரு மிடில் ஆஃப் த கேமில்? தட்ஸ் த மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங். This is the venue, S2K cricket ground. Beautiful ground. Look at the coverage. Full grass cover. Superb.
Sujan, the new bowler. ஓகேனா Picks the gap at the sweeper cover as it goes for the single. Just keeping things in control. Omega International scored 62 for 4. Well left by the batter. நல்ல கண்ட்ரோல்டு ஓவராக இருந்திருக்கு so far சுஜன் கிட்ட இருந்து. ஷோஹன், புஷ்பராஜ் அண்ட் கார்த்திகேயன் மேபி இன்னொரு 2 to 3 ஓவர்ஸ்க்கு அவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக விளையாட வேண்டி வரும். அதுக்கப்புறம் they could take the risk whatever that they're looking for. ஏரில் அடிச்சிருக்காருங்க. பிக்ஸ் த கேப் அண்ட் மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் பட்டிருக்குன்னா இந்த அவுட் ஃபீல்டில் இட் வில் ட்ராவல் பெட்டர். இட்ஸ் pretty decent outfield. நாட் தாட் ஆஃப் தெரிச்சிட்டு போகக்கூடிய அவுட்ஃபீல்ட் கிடையாது. பட் ஸ்டில் பேட்டர்ஸ் ப்ளஷராக இருந்திருக்கு. வரணுமே இரு வீடியோ. பேசுறது கேட்குது ஆனால் இது வார்த்தை வரும். ஸோ நீங்கள் பண்ணலாம்ல, பண்ணலாம். செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ கொஞ்சம் லைவ் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம் சவுண்ட் இருக்கா மட்டும் செக் பண்ணி. சரி.
65 for 4. Basically, the approaches and tactics as being a skipper. There are more tactics to be taken as a skipper. We spoke a lot about that. Special thing என்னன்னா like the way you understand the game that matters இல்ல. ஒரு சின்ன சின்ன பையனா இருக்கும் நமக்குள்ள தோணும் ஏன் வந்து பாயிண்ட்ல ஒரு ஃபீல்டர் நிக்க வைக்கணும், ஏன் கீப்பர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு அவசியம் இருக்கா என்ன, ஏன் எல்லா ஃபீல்டரையும் பவுண்டரி ரோப்ஸ்ல நிக்க வைக்க கூடாது, ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பால்ல இருந்தே சிக்ஸ் அடிக்க கூடாது, ஏன் வந்து முதல் பால்ல இருந்து யாருக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி. ஏன்னா when you look keenly at the professional cricket, நிறைய யாருக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க, வெளியே வெளியே போடுவாங்க. ஏன் அப்படி போடுறாங்க? இந்த இந்த ஏங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து he completely understands the game. That's how the fielder under the ball. Some judgment perfectly taken. I think this is the beauty of professional cricket. ஒரு அகாடமிக் லெவல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஏன் பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நியூவான்சஸை ரொம்ப சரியாக கடைபிடிப்பாங்க. இந்த கேட்ச்மே பார்க்கலாம், கார்த்திகேயன் கொஞ்சம் he was quite quick with his shot selection, easy dismissal. That's habit. அஞ்சாவது விக்கெட் இங்கே இழந்திருக்காங்க ஒன்லிகா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் 65க்கு 5. Single to end the over. 19 ஓவர் முடிவில் 66க்கு 5 ஒமேகா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல். ஆதித்ய குமார் நியூ பேட்டர் ஸ்ட்ரைக் விகாரா குமார் முதல் சென்டர். Continues to bowl Sachin. We spoke a lot about on the whyங்கிற question and how it adds a lot of value to a cricketer's mindset. Because when you start understanding, it maybe sometimes இருக்கலாம் நான் begin பண்ணும்போது எனக்கு வந்து why should I go for cover dress, நான் ஏன் ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும், நான் ஏன் கிராஸாக போடக்கூடாது. Then you'll start to get to know once you do things strongly. But கிரிக்கெட்டில் உங்களுக்கு மார்ஜின் ஃபார் எரர் அப்படிங்கிறதுனால you can't test everything on the field. ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் அந்த எல்லா ஏக்கம் ஒரு பதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இல்லை இஃப் இட்ஸ் நாட் கன்வின்சிங் அது பண்ணாமே இருக்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து பாயிண்டில் ஃபீல்டர் இருக்கிறது விருப்பம் இல்லை, அது அவசியம் இல்லைன்னு போட்டுங்க. தென் யூ பிளேஸ் யூ ஃபீல் அஸ் அ டீப் இன் பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் ட்ராபேக்ஸ் ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஓகே திஸ் இஸ் வை தேர் யூசிங் பாயிண்ட் ஃபீல்டர்ஸ் வந்து 30th சர்க்கிள்னா எஸ் ஃபைன். இல்லைன்னா யூ கேன் பிளேஸ் த ஃபீல்டர்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டீம். தட்ஸ் how the way you understand the game happens. அதுக்கான ஃப்ரீடம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃபார் கிரிக்கெட்டர்ஸ் who are in a structured pattern. Once you learn everything about the tactics and nuances, the more you think about the game, நிறைய யோசிக்க யோசிக்க it creates new ideas.
which is in the defensive approach. பெரிய இன்னிங்ஸ் எனக்கு பார்க்க முடியல. So far 20 overs கம்ப்ளீட்டாக முடிய போகுது. So far not so much of impact with the batters. ஒரே ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்தது. ரவீந்திரன் அதுக்கப்புறமா கௌரவ ரவீந்திரனை தாண்டி not so much of big innings. அதனால தான் நிறைய விக்கெட்ஸ் ஏர்லியாக ஃபால் ஆயிருக்கு. And most of the wickets பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ் அவங்களாம் த்ரோ பண்ண விக்கெட்ஸாக இருந்திருக்கு. It's not about bowlers just rushing out the wickets. Of course, they did the job really well. But apart from that, and our intention to go for the big shot didn't work out well for Omega International School. Right from Gaurav, unfortunately, run-out wicket இழந்தாரு. சிகா ஒரு பெரிய ஷாட் போக ட்ரை பண்ணி விடாட்ல விக்கெட் இழக்கிறதா இருக்கட்டும், பிரியை சிங்கோட விக்கெட்டாக இருக்கட்டும், சச்சின் கும்பதி பயங்கர டிசப்பாயிண்டிங் டிஸ்மிசல். கார்த்திகே நேராக கொடை ஏற்றினாரு. Old LBW's much didn't happen today. எல்லாமே இழந்த விக்கெட்ஸ். மிஸ்ஃபீல்டிங்க as the ball travels behind the fielders. Wonderful running between the wickets. 2 runs completed. At this point of time, every single run is important. Omega International School. Chance of going for single. Dot ball to end over. Very return and over. 20 overs முடிஞ்சிருக்கு. 68 for 5. Omega International School. Starts off the dot ball. Lokesh Hayes continues to go. Show Pushparaj. 10 of 15 slowly building his innings. Still having 10 more overs to be bowled. Show Pushparaj might flex some good runs on the board, which is pretty much important for them at this point of time. All you could expect is some 130s and 140s being scored by them. That will be having some value to defend in the second innings, as we've seen plenty of low target defense being happen in the big stage like finals. And in case if they fail to score more than 120, then the opportunities will be way too high for Union Cricket Academy. Even though it is final, you must have something to fight on in the first innings. Beautiful shot, some use of the wrist, but unfortunately that should have been taken too, as it dropped by the fielder. Very rare sight to watch இன்னைக்கு கேம்ல. இது வரைக்கும் பெரிய அளவில் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நடந்து பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் செமையாக யூஸ் பண்ணாங்க ரிஸ்ட்டை பாலோட பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. நானும் ஃபீல்டர் இருக்காங்கன்னு நினச்சேன், கையில் இருந்த சிட்டரை மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. Happens in a part of the game. Lucky run singer Shohan Pushparajக்கு welcome boundary. 72 for 5. ஒருவேளை பாலர் ரன் அப்படிங்கிற வேகத்தில் அவங்க போனாங்கன்னாலுமே 57 runs they could score. Let's convert it at 60 அப்படின்னாலுமே 132 தாராளமாக வரும். 120 ஒரு லீஸ்ட் மைல்ஸ்டோன் நம்பராக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே வந்தால் சம்திங் டு ஃபைட் ஆன் ஃபார் ஷோர். This time through the covers, it's pretty much better connection.
as it travels. Couple of runs on the board. That's what they have to work on, the way how the score must be scored. Omega International score as of now 74 for 5. If they continue to bat on with the same rhythmic fashion, they could make it over 130s, which will be a fine total to fight on in the second innings. And if you fail scoring such runs on the board, then it will be a real challenge for Omega International bowlers to restrict Unique Cricket Academy for very less number of score. Lokesh must change his style of bowling, as most of his lengths were altering some freedom for the batter to play it into the front foot with straight bat. Try to bowl some extra bounce and change of pace, as the batters were looking at good control. So far, 8 runs coming off this over. Change of pace, something that we've been speaking about. Change of length, a change of pace. He took the option B. Good work from Lokesh AS. Single to end the over, that 77 for 5. No. Continues to bowl Sachin, and the one being controlled. He's very good at bowling round the wickets, especially for the left-handers. And when it comes to playing against the balls being bowled round the wicket, Sohan Pushparaj is a good batter. He's playing through the line of the ball, not much awareness for the turn or swing. Got the gap perfectly as the ball travels and races over the boundary ropes. Welcome runs on the board here for Sohan Pushparaj as well as Omega International School. This is a much needed boundary at this point of time for them. Proper placements coming on to play 81 for 5. Shohan Pushparaj 23 of 21 balls and Aditya Kumar 3 of 7 balls. Setting themselves into the final arrangements. Good performance here from Shohan Pushparaj, trying to revive his side from the crisis that they are facing. There are boundaries every over because of Shohan Pushparaj. Surrounded by small trees and many towers over there. This is one of the outskirts of Chennai. Now
Another one goes into the gap as the fielder chasing down the ball. Just taking things into control. Another beautiful shot. Pick up the gap as it travels between the fielders. No chance of that going for the boundary. But of thick grasses at some portions of this ground. Some productivity at the end phase of this innings. 9 runs conceded so far. One more to complete this over. 86 for 5 Omega International. Intent to bowl the Yorker, but I couldn't get the corrections better. 22 overs completed, 86 for 5. Prateeshwaran back into the attack, 4 overs 0 for 15, bringing on the key bowlers at the most crucial phase of the game. Let's keep a nose
The reason why it is mandatory at this point of time because the batters have started throwing the bat. If it continues on for the next couple of overs, and the challenge will be sure for Unique Cricket Academy. So all you have to do is to restrict the batters, especially this boy. Shohan Pushparaj is very good at playing big strokes along with Aditya Kumar. Catch is the call, and that's taken. The intention to bring up Pratishwaran into the attack is working out for them as he is getting up the breakthrough for them. Beautiful work. Slightly bit of holding on in there, it seems. Because compared to the previous dismissal, this is quite common with the way how certain batters have lost their way in the middle. The two wickets of Vishwajit and this one seems like the condition is a bit of slow, and that caused another wicket. Shohan Pushparaj this time. That's 87 for 6. Omega International score. New batter Devish into the crease. They're at number 8 for Omega International score. Oh, that's the kish outside edge as it gets the fielder, and they are waiting for the decision of the on-field umpire. This looks out to be quite close call. Just take back a look at that, and they've celebrated. The on-field umpires kept on discussing, and their fingers were going up. Disappointed Devish couldn't believe that, but that's how it went. Wonderful catch taken at the slip. Pratishwaran gets another wicket. That's back-to-back wickets here. Devish without scoring, walking back to the pavilion. 87 for 8-7 it is. Omega International score. But still, Devish is not happy with the decision as he is seeking for the clarification. And now he is walking back. Disappointed for sure. 87 for 7 Omega International score.
lots of discussions were going on. This is checking for the clarity on the previous discussion. These were quite common. Cricket on-field umpire decisions might be sometimes won't favor you or it may be wrong sometimes. Let's very much let them come to the conclusion. Ashton Reddy, the new batter, and at number 9 for Omega International School, is rocking to the crease. Prateeshwaran came in and gave two crucial wickets that actually changes the context of the game. சார் சார் இருங்க அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் போட்டு Continues the ball with the dot ball. Redhills, the new batter. As the batter changes, it seems. But hat-trick ball, have it defended perfectly. So the dot ball continues to bowl with full quality. Prateeshwaran is such a wonderful bowler. He bowled really well in the power play. Now he's continuing to bowl with the same quality in the most crucial phase of the innings. And at 23, it's 87%. Back into the attack. Vishwajit, another key bowler to watch out for. Along with Prateeshwaran, Vishwajit is one of the pickup bowlers to watch out for.
Both the batters, left arm spinner and the off spinner, were tackling things under control. There were times when the expectations increased when Shohan was batting well. The previous over ensured that the condition is slightly holding on a bit for spinners. So that slowness must be adapted well for the batters, or else you'll be under pressure. The conditions are slightly bit slow, and you have to wait for the ball to come onto the bat. You should never go to the ball. That's the most important mantra in such a slow conditions. The wicket of Sohan is the biggest example on how the wicket is slowing down. Looks out to be quite good under control, but couldn't make much of productive runs on the board as they lost a couple of wickets in the past over. So that kind of pushes the batters under pressure. The most important thing is he's one of the mainstream bowlers. You can't take much of risk against them, and that is quite closer. Almost dismissed the batter as which was it is trying hard to keep things under control. One more to complete this over. Will he end this over with wicket? Redhills on strike, it to get off the mark. Dot ball to end the over. That's 24 completed, 88 for 7. That took another wicket over there. An intention to go for the big shot, but that was got get connected for the batter. Aditya Kumar is walking his way into the middle. One thing is for sure today. We didn't saw much of big innings, and Pratishwaran is a pick of the bowlers so far along with Vishwajit. Both the bowlers combinedly picked up 5 wickets together. That's 88 for 8 at this point of time. Omega International School were under pressure. New batter, Dakshan Reddy now. He's on strike. Probably the mainstream bowlers are. We spoke about this fact even in the first 10 overs too. The importance of tailenders developing their batting skills, contributing something at the end phase. This is such a kind of situation for Omega International School. The batting out of fail to perform today at the big stage. Except the way how Gaurav batted in the initial 10 overs, the rest of the batters couldn't fail to carry the same momentum, and they failed to carry. So that's the reason why they've been at this situation at point of time. We spoke about 180s, but it's into 80s now. 89 for 8.
will not be much of challenging situation for Unique Cricket Academy to beat this battle in control. One more to complete the spell for Pratishwaran. That's a wonderful number. 3 for 17. Can he make it 4 for 17? Last ball for him. Dot ball to end over. That's 25 completed, 89 for 8. Another wicket falls in the middle. Vishwajit gets its third one. It's 3 for 16 for him now. His final over this has been Redhills losing his way in the middle. 89 for 9 it is now. Desktop audio கூட crowd noise இனிமே தான் எடுத்து தான் சேர்க்கணும். Continues to bowl Vishwajit. That's 89 for 9. Final batter Roshan in at number 11 for Omega International School. Can we see a 4-4 from Vishwajit? Both the spinners were really good at performing at different level of stages today. Vishwajit bowled at the middle overs and now he's bowling at the death phase. Whereas Pratishwaran bowled in the power play. He completed his spell in the previous over. Struggle is over. The last few overs completely changed the context of the game. There were expectations around 130s, 120s, but this is a shocking completion of the innings with one more to go. Of course, the innings is not into its climax. One more over to go. If the batters capitalize the momentum, still they can make more than 110. Be something to fight. Not that comfortable, but something to fight in the second innings. I mean, that 26 overs completed, 89 for 9.
89 for 9, 25 overs completed with 4 more overs to go. Darshan Reddy on strike, Roshan and Darshan, both the batters yet to get off the mark. That's a wonderful spell completion for Vishwajit. Both Pratishwaran and Vishwajit completed 3 wickets each and 16 and 17 runs being conceded. Now Shavin to complete his spell, the man who bowled wonderful bouncers in the new ball. At the point. The biggest strength of Shavin is he's a multi-dimensional cricketer. He'll bowl way outside the off stump completely, and he'll sometimes try bowling those Yorkers and he'll sometimes try bowling the bouncer. No matter what, you may not be sure what's going to come next. So be prepared for the Yorker because you could leave the bouncer, you could leave something that comes out outside the off stump. But for an Yorker, you must have an answer. That's high in there. No chance of going for any runs over that as both the batters pushing runs. Not much of a batting fist in this innings. The slowness and the conditions for spinners have supported them really well. Certain dismissals showed why spinners have dominated this innings. Continues to bat on. Omega International School 89 for 9. Darshan Reddy. What a save that had been. Beautiful stop through the covers. And that's the story of the first innings coming to an end without run out as the fingers gone upstairs. Wonderful save through the covers first of all. That save ensured that they made sure that run rate happens. Look at that. Not an easy one to do. And then this carry from the wicketkeeper puts together the show is finally coming to an end as Omega International School are losing all their wickets for 89 runs as both the new batters walks back without scoring for 0 runs each by playing a couple of deliveries. This is not the batting standard that Omega International used to have. A completely contrasting batting performance for them right from the toss. It's been won by Unique Cricket Academy. They chosen to bowl first and they bowled really well. That's a fantastic performance right from the way how Sri Vishwajit bowled to the way how rest of the bowlers like Shavin 4.3 overs 7 for 0, Pratishwaran 17 for 3, Ahmad Pasha the skipper 18 for 1, Vishwajit 16 for 3, Lokesh 16 for 1 and Shujan. All the other bowlers have bowled fantastically to make sure this happens. Whereas in batting Omega International School, Gaurav Ravindran was the only pick of the batter along with Shohan Pushparaj 32 and 24. The rest of the batters failed to continue with the same rhythm. 4 batters ended up with 0 runs. 89 for 9 is the end total. Now 90 is the target required to win the game and lift the title of Summer Cup Under 17 season number 7 for Unique Cricket Academy. Whereas for Omega, they have to defend this low target. Let's wait and watch what's going to happen in the second innings.
is right into the second innings. V Unique Cricket Academy requires 91 to win the game. We are Abhishek and Ahmed Basha, the key batter, the skipper, leading run scorer of Summer Cup Season 7 Under 17 cricket tournament. So it will be an expectation from V Unique Cricket Academy that Ahmed Basha continues with the same flow. We've seen the first innings that quite under control. As things are being done under control, wonderful bowling performance, all-round bowling performance from every other bowler. As the pick of the bowlers being Pratishwaran and Vishwajit. Straight with Dashan Reddy with the ball. Final preparations were going on at the wicketkeeper placing the fielders. There are two fielders placed at the deep, with one being deep square leg and the other being the third man. Typically, this is how the power play field position is used to be. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது சார் அந்த சேனல் போடலாமான்னு கேட்டாங்க. சார் அது மேலே போடக்கூடாதுமா எங்கள் சேனலுக்கு. Discussion is getting ready, right? The chase is on now. Anything சரி சார் ஒன்று பண்ணுறேன் to stop things out. Right into the first ball. இப்போ நான் Dashan Reddy சொல்கிறேன் ஒரு 5 சேனல் மட்டும் வச்சுக்கலாமா? stays away with a vice that opens the account here for V Unique Cricket Academy. That's a wide plus single that brings Ahmed Basha on strike. First runs is here, V Unique Cricket Academy. 2 for no loss. This will be the biggest strength for any sides. Once they perform well in the first innings, that could easily translate for them in the second innings too. Quite good under control. Having 2 slips for Ahmed Basha, just to make sure he's taking things under control. Just one of those busy cricketers. A wonderful batter to watch out for. There are many other cricketers except Ahmed Basha and Unique Cricket Academy who consecutively performed well. The consistent performers of Unique Cricket Academy. To name a few, we could easily disclose the names of a beautiful shot. Ambrish and Lokesh, one of the quickest batters, having good strike rates. Even Shavin bats really well. He's having good numbers for them. They have better strike rates, 200, 165 and 160. Shavin, Ambrish and Lokesh. So it's not a matter for them to score runs on the board. They were very busy side. And what matters a lot is how Omega International School are going to keep things under control and defend the total. It's going to be a challenge for them, but they must do that. Fix the gap, started scoring runs on the board straight away. Bit of positive intent in the new ball. As both the batters have opened their account. 2 of the first ball for Abhishek. Seems like they might be focusing on scoring some boundaries too, if things supports them. Okay. Placement was right and it goes for the boundary. First boundary of the innings. And that comes in style from Abhishek. An excellent stroke making to pick things under control. Look at that shot. That shot showed how well he connected the stroke. Standard deliver 6-0. Starts off with the maximum. That's why
you mentioned about strike rates of these batters. They were known for maintaining good strike rates. Very basic cricketers. We spoke a lot about the importance of adopting this as an ODI format, but at the same time, 30 overs cricket gives the same space as T20 format too. You have to be busy. You have to look at spaces to score runs at the board, right? That's what's happening here. Back of length offered. Pushes for single at the mid wicket region. Look at the numbers. Every single ball went for some runs, except the first one. The over started with a white plus one and a dot ball. Apart from that, every single ball went for some runs. A single from Ahmad Basha, two from Abhishek, again a maximum from Abhishek. Now we have rotated the strike. 12 coming up this over. One more to go. Right, a wonderful delivery. Hold the shape superbly. Darshan Reddy completes the over. That's 12 for no loss after one. Twelve for Nola straight away moving with the spinner. This is a kind of approach and what Unique Cricket Academy had in the first innings. So it seems like most of the cricket academies are giving equal space to spinners and fast bowlers. And this knack of using spinners in the power play is something that they're regularly doing. And especially someone like Sachin Bhupati, who is one of the pick of the bowlers, leading wicket taker for Unique Cricket Academy. Sorry, Momiga's international score. So there'll be more expectation to Sachin Bhupati. Because if someone could change the tide of this game, it would be Sachin Bhupati. He should try picking wickets in a regular interval of time. As Abhishek looks like a busy cricketer. I think Omega International School have lost their way right from the power play. They didn't score much in the power play. First 10 overs was almost around 30 runs, 35 runs. They couldn't come out of that crisis because of that run rate pressure. The rest of the batters have lost their wicket. But when you look at the way how Unique are approaching this game, they have started scoring right from the first ball, not giving too much respect to the poor deliveries. Even full tosses were being defended in the first innings. But this looks out to be quite good. If you bowl a loose delivery, then I'll punish you. Strong shouts. A good turn, proper delivery from Sachin Bhupati. This is regular stuff from him. Wonderful bowling. And this is what they are also looking for. An intention to bring up a lot more wickets. This time it's even much closer. Seems like the batter came forward. That gives some space for the on-field umpire to stick on with his decision. This was the previous delivery. Look at that. Seems like the impact is outside the Austin. A fine shot from Abhishek to Ahmad Basha.
As he was slightly struggling to score runs against Sachin Bhupati, it's always better to be defensive against the key bowlers. This was the lesson learned from 2018 IPL final, where Shane Watson and from CSK never touched any runs against Bhubaneswar Kumar. End of 2 overs, 13 for no loss. Darshan Reddy got. In fact, there is a change of bowling. It seems it's a spinner from both the ends. They felt like Sachin bowled more control than Darshan Reddy. So bringing on another spinner, as that could slightly keep them under control. Even Abhishek went for good shots against the pacer. 78 more runs required to win the game. Roshan, the new bowler. That's a misfield. Offers extra runs on the board. They'll be comfortably taking that too. Welcome runs here. That's been easily coming over for Unique Cricket Academy. They're not with the big match pressure. They're actually performing with cool and composed mindset. That is very much important in big matches. If you handle that big match pressure perfectly, then you could make miracles on the field. Thickish outside edge as it beats the slip fielder. Nobody could be responsible for that, to be very honest. That will be the modest decisions because the wicketkeeper felt it hard to grab the catch. Look at that. It is very fine that even wicketkeeper or the slip fielder couldn't take their hands forward. 17 for no loss. Go straight. With just a single as the field set have been slightly bit defensive. They're having a long on and deep mid wicket, trying to be as defensive as they could. Since both of them were right-handed batters and two off spinners were bowling from both ends. The previous one went on to be no ball, it seems. No, the scorecard is being arranged properly. It could never be a no ball. Goes to the aerial route and fielder under the ball. No chance for him to stop that. As that is a maximum. Beautiful shot selection, but slightly bit dangerous from Ahmed Pasha as he was waiting for a very long to grab that momentum. Look at that. Good elevation, good footwork, proper timing. It's also important to clear the ropes. He cleared it. This is how you have to approach the power play in new ball. It's 24 for no loss with one more to go. 2 sixes so far in this innings. And we didn't saw a sixer in the first innings.
This time into the back foot, picks the gap, and the placement was right. Boundary to end the over. That's 28 for no loss after 3 overs. With this shot being played in the air, but at the right placement, that matters a lot as no fielders are standing in that position. Easily goes over the boundary rope. Continues to hold Sachin Bobati. They're still having the firm control against the batters. As we said in the previous over, if one man could change the context of this game, it could be Sachin Bobati. Maybe 2 or 3 wickets in over. That may be a big number, but that's how they have to work to restrict the opposition from scoring this 91 runs, in which they've already scored 28 for no loss in no time. Wonderful use of the wrist as the fielders are being placed on the offside. This kind of triggers the batters too. They're having fielders at long on and mid wicket. The way how Sachin bowls is not easy to defend, not easy to drive. The only way you could clear the ball would be to go for the big shot at long on and mid wicket. Even when you try to go through mid off or covers, the risk will be too high. Such a wonderful bowler, bringing on some temptations in the game so that the batters could make some mistake. Taking on his own time. Ahmed Pasha is not interested to go for that blind big shot. The last one was quite good connected, but Sachin Bhupati is just leaving a trap. This time it's quite good connection, reaches the length of the ball and thrashes through the cover drive. Beautiful stroke making, goes over the boundary ropes. Another boundary for Ahmed Basha. Just take back a look at the shot, reach the length of the ball and placed it to perfection. And these are the shots that gonna make you satisfied on what you did on a particular day. The satisfaction factor and that peace sleep that comes only when you play in such kind of strokes. This time into the back foot, even much better connection, no chance for the fielder to reach the ball. Back to back boundaries to end the over. That's 37 for no loss after 4. $37 for no loss. But Roshan continues to go as the captain still trusts the bowler to continue with an off spinner. They should change the way they approach the game, using a leg spinner or a left arm spinner
comfortable for any right-handed batter comparing to an off-spinner. Both batters firmly setting up their baseman stronger. This was the power play total of Omega International in the first innings. Walks forward and goes high at the longer region. No chance for the fielder to stop that. Another maximum at the same region against the same bowler. And this is Ahmed Basha for you, the leading run scorer of the tournament. Simply perfect in the way how he's choosing those strokes. While playing against an off spinner who's not having variation, that's most important. If an off spinner is not having a variation, then you're going to go straight and reach the length of the ball. It's quite flat. Another better placement, another good shot as it goes over the boundary ropes. Boundary this time from Ahmed Pasha. As everything is under control. This is a completely different style of batting altogether. 48 for no loss. Being a typical off spinner, it's not mandatory to have turning variations, but variation means a deep topic. Another intention to go for the big shot, but will be getting a couple of runs on the board as they're running back for the second run. Wonderful running between the wickets. Ahmed Basha has an intention to finish the game as quick as possible as he's maintaining the strike rate of around 200. 50 up here for Unit Cricket Academy. No time, 50 for no loss. This time even much better delivery as flat delivery, and that's been placed at the same region. Couple of runs on the board. 15 runs so far in this over. Another expensive over, and the run rate is more than 10 runs per over. While the required run rate is 1.53, less than 2 runs per over could take you to the finishing line. Cramp it seems. Ahmed Basha struggling in the middle. We've seen him getting injured while grabbing a catch in the first innings. This used to happen. It's hot and humid conditions in Chennai. Dehydrations are quite common. Cramps are quite common. That's why pre-match preparation is very important for young cricketers. You must be hydrated. You must be keeping your fitness level in high standards. I can hardly remember Sachin Tendulkar speaking about Chennai's temperature in his book Playing It My Way. When he prepared for a Chennai test in 1997, he used to drink extra liter of water every day so that he could be hydrated throughout the day. See, these are simple measures to carry on your career and to make sure that you're playing in better conditions. Required amount of sodium is much more important. Required amount of hydration is much more important to play such long innings as this ball is entertaining us. Ahmed Basha 33 of 16 balls. Now he's okay. After that slight short hydration break halfway through the chase. Just 39 more runs required to win the game. Continues to bowl Roshan, the last ball of this over. Trying to go for another big shot. This time even much better connection as that goes way too far. Excellent stroke making here from Ahmed Basha. The clarity says it all. Look at the bat swing. He is extending his arms, the position. Typical T20 delight to watch out for. 58 for no loss after 5 overs. Just 33 more runs required to win.
Shake on strike. Change of pace here. As fast bowler entered, but the result doesn't change us. Boundary it is. This time it is coming from Abhishek's bat. No matter what, the fortunes were favoring Unique Cricket Academy. The body language and the kind of confidence that they're showing on the game is actually making them to sit on the driver's seat. Winning this game, Karthikeyan, the new bowler, straight away punished for the boundary. They're having nothing to fight on at this point of situation. 29 more runs required. The sea cricketers, both Abhishek and Ahmed Basha, they're having clear-cut intentions on what needs to be done and having complete clarity on their shot selections, not even having any double mind thoughts. This is turning out to be a comfortable game for Unique Cricket Academy. Finds the aerial route and that connects better as it travels very far. Another maximum, this time comes from Abhishek. I never thought it would go for a sixer as it just checked the shot. Look at the connection. Just checked the shot and it went for maximum. Beautiful shot selections. Dealing it in boundaries. 23 more to win the game. As the equation is getting closer, required run rate is less than 1 per over. Change of pace here, but that's not working out as I've expected. Pressure on the bowler for sure. When you bowl your first over and you'll be punished 10 runs for the first 3 balls, definitely there'll be some pressure for any bowler. You might be trying to bowl that slower ball, it seems. Since it is power play, you're not allowed to place more than 2 fielders outside the 30-yard circle. That kind of restricts the bowler from exploring the field positionings. That is a sweeper cover, that is a deep square leg, rest of the field is standing inside the 30-yard circle. Now, as a long running position, stick mid wicket into the crease. And a good connection. We'll be finding the fielder sweeper cover, scoop that sweeper cover position. It must be said that these batters are setting high standards for this level of cricket, the under 17 level of cricket, where explosion begins, where creativity begins. The thought process will be too high at this level of cricket compared to the previous levels. Out of the box thought process might be evolving into the mindset of the cricketers. It's all about the way how you think about the game, how you spend thinking about certain ideologies that will create you more openings. Running with a strike rate of 200 plus Ahmed Pasha. So far, 12 runs coming in this over with one to complete for Karthikeyan. Single to end the over as Ahmed Pasha keeping the strike back. 71 for no loss after 6.
is now Ahmad Pasha, 40 Amchas, 19 balls. Darshan Reddy back into the attack. Things were quite okay. Starting off with the bounce, and this is something that's been missing in this game. They started scoring boundaries and sixers in the front foot. Check the helmet's quality. The thing is that Abhishek is having better quality against space, and Ahmad Pasha is very good against spinners. So this balance and understanding between each other is going to add more value for any cricket academy. A good controlled over in progress for Darshan Reddy. As he alters the lens for every ball. That's the freedom of fast bowlers. As a spinner, when the batter starts stepping out, you couldn't see much of bounce variations, you couldn't see much of length variations. It could be easy to tackle on with the spinners, but whereas for fast bowlers, the entire pitch is their property. They can pitch wherever they wanted to, and you have to be aware of the situation. It could be a drawback too in certain cases, but as of now, Darshan Reddy is bowling really well. This is what we've been speaking about. The length that Darshan Reddy bowls, surprising bouncers, is something that needs to be kept in control. Not much of the bounce factor that he was expecting for Abhishek. He's not getting into his rhythm with this over. So this continues to be the flow from Darshan Reddy. No chance of that going for any runs over that. What would be the last one? Will it be a slower, or a yorker, or a short bouncer? Would be interesting to watch out for. This time it will be a red wide. Disappointed Darshan Reddy, but that's how it was going to be. As on-field umpires might be having a clear vision on it. As Abhishek is standing and receiving ball. Slips in position still for Abhishek. Last ball to go. Fully delivered delivery. That's been punished hard. Good use of the wrist from Abhishek. And it travels a long way. No chance of that going for the boundary. We'll be keeping the strike back for next over. That's 74 for no loss.
change of bowling. Ritu, the new bowler, into the attack, going on with pace, as that's looking out to be comfortable for them, especially against Abhishek. We saw a different start before this over, before the previous over. Abhishek looks out to be very comfortable against the pacer. That's still true, but the previous over was wonderful from Darshan Reddy. Not a better connection. Finds the aerial route as the fielder chases down the ball. Not going for the second run, just a single. That brings Ahmad Pasha on strike after a very long time. He spent a complete over at the non-striker's end because we were looking forward to his half century even before the previous over. He was looking a terrific touch. Another easy pick for the batter to rotate the strike. That's no ball given by the on-field umpire. Overstep no ball from Ritu. That will be offering a free hit for Abhishek this time. The time to clear big shots. He's already clearing some big shots now. It's going to be a license for him. A beamer again. Back to back no balls here from Ritu. As he looks out to be out of control. Now just 14 required to win the game. Got it right out the middle. But no chance of that being a dismissal even if he caught the catch. As it's a free hit delivery. A good comeback from Ritu. Survived the free hit comfortably. ஆகஸ்ட் மந்தில் 13 more required to win the game. Two big shots away to come into the climax of this wonderful final. With just a single. 12 more to win the game. 79 for Novas. Samuel Pasha comes back to strike. Intended Yorker from Ritu as they are actually pushing the batters to wait for things to turn around, delaying the process. Once the pace changes, the run rate dips down. Still, there are good hopes on Ahmad Pasha to maintain his strike rate more than 200. Now it's been reduced. He must go for a boundary to maintain the strike rate of 200. And a wonderful delivery from Ritu. Ritu is too good with his quality. As he's confidently bowling those Yorkers even after delivering two back-to-back no balls. Look at the way how he came back so far. Just 5 runs conceded. More to go. Dot ball to end the over. That's 8 overs completed, 79 for no loss.
time for some revolution as they as they're bringing on a spin now. Now it will be the space that Abhishek and Ahmed Pasha were looking for. Abhishek on strike. Spin on to the attack. A leggy for the first time. That's not only be quite good start to the over. Just 12 more runs required. Siga, the new bowler. We've seen him opening the innings for Omega International School. This time into the back foot. That is a field around. It will be just a single. After very long till the score started moving. He's a different delivery. I'm not sure why Ahmad Pasha is looking to be so defensive after setting himself perfectly because set batters will typically go with the same rhythm. I think that's appreciable and that's advisable too. But this sudden change of intention is surprising. 11 more to win the game. A solid defense over there. Seems like he was pretty intentional to defend the ball. He's not showing any intent to score runs on the board. He's actually preparing himself for the solid defense. Dot ball to end the over. That's 680 for Nola after 9. Thirty-one of 29 Abhishek, 42 of 28 Ahmad Pasha, 11 more runs required to win. As Abhishek on strike, Devesh the new bowler. Another leggy it seems. As Abhishek continues out to rotate the strike. Another one into the solidity. Looks out to be intentional with his defense. Preparing himself for the solid defense. Not sure why he's changing his approach of the game. Look at this. There are more space for the batter to rotate the strike and score runs on the board. But he's not looking forward to that.
dot ball to end the over. That's 81 for no loss. Ten more to win the game. Abhishek on strike. Siga continues to go. Oh, that's almost dropped from the hands of Siga. This is going to be another 5 dot balls. As Ahmed Basha already decided to go for the defensive approach. I'm not sure how long it's going to be. Goes over the bowler set. Shows some intent finally. Ahmed Basha, he's in the 46 now. And such a wonderful shot. Look at the elevation. Beautiful body language. He's an animated batter. Ahmed Basha into 46 now. 4 runs for his well-deserved half century. Walks forward and goes for the big shot. And that goes over Mike. That's a half century is here for the batter Ahmed Basha. Completes the game with a bang. That's a maximum 52 runs on 35 balls. Exclusive performance. Proves why he's one of the greatest batters in this tournament. He's the leading run scorer, third half century for him. And he's also holding a century in the tournament. Unique Cricket Academy are making it happen in this big stage. The Summer Cup Season 7 Under 17 30 overs cricket tournament title have won by V Unique Cricket Academy by a difference of 10 wickets. Such a solid performance from Ahmed Basha throughout the tournament. And overall, the entire team members of Unique Cricket Academy, the bowlers who did really well. Vishwajit, 3 wickets for him. Pratesh Vachi with 3 wickets for him. And now it's Ahmed Basha and Abhishek took things under control to finish things off. And that's how the game comes to an end. We Unique Cricket Academy are winning the game by a difference of 10 wickets. That's the final moments of handshakings. Join us at the post-match presentation in a couple of minutes.